another development. So, comrades, many fast-changing developments are taking place in the world, in our region. As communists, we need to analyze the situation and work out our strategy accordingly. At national level also, we are facing grave threats. The right-wing forces, communal fascist forces have captured the power. RSS is a fascist force. BJP is nothing but a political wing of RSS. So BJP RSS combined is a fascist force in India, but they are trying aggressively how to create conditions for establishing a fascist regime in India. How to change the character of Indian state, how to change Indian state into a fascist state, how to change the character of Indian nation into a theocratic nation, a religion-based nation. This is what they are aggressively trying. That is where the question of right to vote has become a big question. Democracy has become a big question. Here, I must congratulate the people of Kerala for one thing. After independence, India started its journey as a democracy. Dr. Ambedkar made it very clear, in a democracy, people should have adult franchise, universal adult franchise. What does it mean? During colonial rule, all citizens did not have voting right. Try to understand. Only after independence, Ambedkar made it clear, one man, one vote. One man, one vote. He said, no discrimination. One man means one person. Man will get vote, women will get vote, irrespective of caste, religion. All adults will have voting right. At his time, it was 21 years old. 21 years old. Adult franchise. India got. Now we have voting right at the age of 18. At the age of 18. And for which, as communists, we should be very proud. It was Comrade Chandrapan's initiative in Parliament which brought down the voting right to 18. You know that? It was during his time, his initiative. Finally, it was agreed by the government of the day, headed by Indira Gandhi. So the voting right has become 18 now. All men, women at the age of 18, they have the voting right. This is the fundamental constitutional guarantee for democracy. Now, if you lose right to vote, then what happens? That is the struggle which is going on in Bihar. There people complain, their right to vote is snatched away. Their right to vote is snatched away. Election Commission has completely failed to guarantee the right to vote for all eligible voters. That is the struggle going on in Bihar. Now, it can happen in any state. Election Commission is a constitutional body. It gets mandate from the very constitution
Election Commission should act as a neutral constitutional body to ensure right to vote to all eligible voters, to guarantee free and fair elections. Now it is not happening. Not only in Bihar, many states, Election Commission has failed to ensure free and fair elections, failed to ensure right to vote. Why I am telling this? This has become a very burning issue today. In Kerala, you all know, when we got independence, India was under one party rule. At center, one party was ruling. In all states, same party, one party was ruling. This one party rule was first broken in Kerala only. 1957, one party rule was broken. A first communist government, elected government, emerged in Kerala. Through ballot, communists came to power in Kerala, 1957. You all know this. 1967, one party rule was broken in 8 states, including Tamil Nadu. 1977, one party rule was broken at Delhi, at union government level. Now, there is no one party rule. Even today, Modi is not head of one party government. Modi government has no single party majority. It has to depend upon this side Chandrababu Naidu, that side Nitish Kumar. But Modi claims people voted for stable government in 2024. What is stable government, Mr. Modi? We must ask. Where is your stability? Your stability depends upon Chandrababu and Nitish Kumar. Where is your stability? That is how they try to hoodwink the people, mislead the people. Why I am saying this? If we lose right to vote, then democracy cannot survive. Democracy cannot survive. And India, now Modi talks about one nation, one election. What is this one nation, one election? How can we have one nation, one election? That is the philosophy of RSS. One nation, one culture, one nation, one religion, one nation, one language. Uniformity imposed on people. They don't recognize India as a multi-dimensional country, multicultural, multilinguistic country. They think they can convert India into a single-dimensional country. That is how they speak about one nation, one election. How? India has emerged as a multi-party democracy, plural democracy. India is not just the largest democracy in the world. It is a multi-party democracy. It is a plural democracy. And the present BJP RSS regime, they want to change everything. They want to change everything. They want to dismantle all democratic structures which have been built after independence, strengthened by the constitutional guarantees. This is the situation in which we are living. We are living. What will be the future of India? What will be the future of Indian nation? It's a big challenge before us. Big challenge before us. I'm not getting into analysis of economy, Indian economy. What's happening to Indian economy, you all know. What is this GST? Now, they were compelled to do some changes in the GST rules. When it was discussed in Parliament,
I was in parliament. I opposed at that point of time itself. This GST will not work in India, and it will dismantle, debase the fiscal federalism of our country. States will lose their economic powers, financial powers. In the name of goods and service, you will create a common market for big corporate houses, business houses to loot the people, not to help the country to progress. We said it, they didn't agree. Now they have been forced to do some changes, but how long, how it is going to help, what is the response of each state government, what is the response of Kerala government, what is the response of Tamil Nadu government, we will have to wait and see, because economy is in such a bad shape. The value of Indian rupee has fallen to such a shameful low level. Modi is not ashamed of it. But Modi talks about India becoming one of the 3 largest economies. Modi's guarantee. That is how he boasts. It is Modi's guarantee. Mr. Modi, what is your guarantee? What is happening to our economy? You should ask. This is economy, but politics. What is happening to Indian democracy, Indian constitution? We should understand. Yesterday, vice president election was over, but the opposition candidate has done reasonably well because he was the most deserving candidate, upholding the constitutional morality, showing strong commitment to the constitution, everything. Why I am saying, under Modi, under BJP RSS regime, democracy is under threat. Constitution is under threat. How to prevent this? We will have to fight and defeat BJP RSS combined. We will have to fight and defeat BJP RSS combined. Then only we can protect constitution, the democratic structure of our Indian nationhood. How to do this? There we are appealing to all secular democratic forces to come together and work together. Work together. So the India bloc has been formed. But there are problems. Because all regional parties, the secular democratic parties which have come together under the banner of India bloc, they should have commitment how to work for the livelihood of the people, how to work for the basic means of livelihood of the common people. That means how to ensure right to education, public health, housing, employment, food, how to end poverty, how to end starvation in India. We keep talking about United Nations Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, all goals we keep talking. One of the goals is to end poverty, to end starvation. China long back declared no starvation in China, but India, still we have starvation. How to change all these things? That is another thing. But how to save our democracy? There we keep telling all secular democratic parties must come together. And at the time of elections, there must be mutual accommodation, mutual trust,
seat sharing becomes a huge problem. We have pointed out in our political resolution. Otherwise, the results in Delhi, results in Haryana, results in Maharashtra would have been different. Things would have been different at national level, inside parliament and outside parliament. Why it is not happening? That all the parties must do serious introspection. In this context, our party political resolution has analyzed what is the role of left and communist movement in India. What is the role of left and communist movement in India? We should think over. This year, we are celebrating centenary of our party. 1925, December. Our party was formed in Kanpur, you all know. And we are going to conclude our celebrations, centenary celebrations, in the forthcoming December 2025. That is in Khammam, Telangana. There will be huge rally. Telangana party is working for a big demonstration on that day to mark the conclusion of our centenary celebrations. And along with it, we are planning to have an international meeting of communists and workers' parties in Vijayawada. These are part of our centenary celebration. But the question is, when we celebrate our centenary, what is the strength of our party? What is the strength of our party? Out of 543 MPs in Lok Sabha, what is the strength of left in Lok Sabha? What is the strength of left in Lok Sabha? You can count? Not even double digit. Not even double digit. As far as our party is concerned, we have only 2 in Lok Sabha. Thanks to Kerala, we have 2 in Rajya Sabha. Otherwise, in Parliament, Lok Sabha we have only 2. CPM also, Lok Sabha only 3. That is the strength. RSP, they can claim 1, whatever way. CPI, ML, they can claim 2. They are 2. This is the strength of Indian left. So in a parliamentary democracy, if left strength is becoming small, left shrinks on the parliamentary platform, how can we save democracy? How can we save the nation? This is what we should think over. And our political resolution makes a fervent appeal. We must strive for left unity. We must strengthen left unity at all levels. We appeal. And other left parties also must seriously think over. Now wherever I go, many intellectuals openly speak. They come to me and share their mental worry, how long communist movement can remain, how to unite communist movement. Why can't you speak out? Our political resolution speaks out. We must strengthen the communist unity. In fact, our party has been appealing for communist unity consistently. In Calcutta Party Congress, Comrade Raj Sharaf, our beloved leader Raj Sharaf, he only made that appeal. We should strive for
reunification of the communist movement on principle basis. Who said it? Our party said it. And it should be thought of other parties also. They must also think over, do serious introspection, how to strengthen the communist unity, how to strengthen communist unity. Because today, unless communist movement is strengthened, left movement is strengthened, what is the future of India? People ask about future of left, future of communist movement. What about future of India? If left remains weak, if communist movement remains weak, what is the future of India? This is what we should think about. We should tell the people. Our political resolution analyzes all these things. In this context, we also discuss how to strengthen CPI. How to strengthen CPI. Our party must be a strong one. And I am happy in the delegate session, I am happy to declare that Kerala State Unit is the #1 unit in the country in terms of membership. In terms of membership. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bihar, like that the list goes. So Kerala party is a party to be proud of. But is it enough? The question is it enough? In a parliamentary democracy, we have agreed to work within the parliamentary democratic framework. And we must win elections. We must win elections from Gram Panchayat to Parliament. Party should participate and win the elections. And party should have reasonable presence in Parliament, in Assembly, in all local bodies. How to do that? Unless we strengthen our party. This question has been discussed in our political resolution. On Kerala, you will have local body elections, you will have assembly elections. Party should emerge as a strong force. How to do that? This we will have to think of our comrades. And our political resolution clearly mentions LDF government is in Kerala. That LDF government should come back to power. LDF government should come back to power. And in the forthcoming assembly elections, LDF will have to win the elections. LDF will have to continue to win the confidence of the people of Kerala. And it is imperative in the emerging situation in the country. So we will have to plan for the success of LDF in the forthcoming assembly elections, in the forthcoming local body elections in Kerala. In the same way, in Tamil Nadu, we are saying the secular democratic coalition there under the leadership of DMK, it is working. And there, the BJP and all its potential allies should be defeated. In the same way, Bengal, it is being discussed. Bengal, how to revive the strength of left. Bengal cannot be polarized between TMC and BJP. How to change the political situation in Bengal. So our political resolution has analyzed all these questions in detail. When I open the conference in Kerala, I appeal to you. We are facing a big challenge from right-wing fascist forces at national level in different states
even in Kerala, it is not that right-wing forces are keeping quiet in Kerala. No, the RSS and Sangh Parivar, they are aggressive in state of Kerala also. They want to polarize the people in the name of caste, religion. They want to divide the people, and they may play any dirty trick, manipulation at the time of elections. So how to enlighten the people, how to orient the people, our party has to do. Our party has to do. So the current situation, the emerging situation is very, very challenging. Very, very challenging. We fought 100 years history and we claim our history is one of supreme sacrifices, one of glorious struggles. Supreme sacrifices. We made supreme sacrifices for the liberation of the country. What was RSS doing? Now Modi praises RSS as though RSS fought for independence. RSS fought for liberation of the country from British Raj. No, RSS had no role. RSS had no role in our freedom movement. We can very well challenge anybody on any platform. What was the role of RSS? Nothing. But now they have captured the power. They claim as though India is being built by them. This is the danger we should understand. In this context, our political resolution makes it clear. We will have to unite all secular democratic forces and parties. And we must defeat BJP, RSS combined. We must save India. We must save India. For which we need to strengthen our own party. Our own party. What is our goal? What is our goal? Communist Party stands for a new India. That new India is one which is free from caste system, caste discrimination, which is free from economic exploitations, class divisions. That new India is a socialist India. That's what we hope, we wish. We pay all tributes to Marxism, Leninism. We pay all tributes to Marx, Engels, Lenin, everybody. But what we are going to do at our time? They lived, they wrote, they spoke, they gone. Now, history has put responsibility on our shoulders. As communists living today, what is our commitment to our people, our nation? What is our commitment? Are we prepared to make sacrifices, selfless sacrifices for our people, our country? Communists should project themselves as model activists, role models, and we must uphold the communist values, communist morality, communist morality. People should have respect for communists. Anybody can make any mistake, any fraud, but communists will never do. Communists are communists. We must show that model to the people. That is why our ideology is a strong one. Marxist-Leninist ideology, which we pursue, is a strong one and invincible. Nobody can challenge the Marxist analysis, Marxist ideology. But how to apply Marxist ideology to Indian conditions, to liberate people from caste system. If Ambedkar had the courage to say annihilation of caste, can we communists cannot have that courage? I am asking you. We must build a nation free of caste discrimination, class division. We must show that communists can ensure equality, justice
for all. That is our aim. That should be our aim. So our political resolution makes it clear when we are facing great challenges. As communists, we must strengthen our party. We must strengthen party organization. We must strengthen class organizations, trade unions, Kisan Sabha, Khet Mazdoor Union, all class organizations. We must strengthen mass organizations, NFIW, AISF, AIYF. We must strengthen our mass organizations. Party must emerge as a major political force, giving leadership to all class organizations, mass organizations, and social organizations. Communist Party is the hope. Communist Party is the future. Red flag is the future. Red flag is the hope. That is the message we should give from our party congress, and you should give such a message from this state conference. That is my appeal. This state conference must emerge as a one which gives a new confidence, new hope to the people of Kerala. The future is ours, and India's future depends upon the future of the communist movement, the CPI in Kerala. That should be our determination. That should be our commitment. Comrades, we need not be afraid of anybody, anything, because our ideology is great. Our political vision is such a great one. We need not be afraid, and we should hold our heads high. We should hold our red flag high, and we should march on the streets. We should march everywhere with a pride, with a courage and determination. India will be saved. As long as communists are there, red flag is there, we will save India, we will save democracy. That message we must give to the people of the country. So our party congress should emerge as a congress of hope and determination to the people. Same way, the present state conference of Kerala should emerge as a conference of hope for the future of Kerala. And anybody, any manipulation, any trick can be worked out. But here the unity of LDF will be protected. The victory of LDF will be guaranteed. LDF is the shield for Kerala and people of Kerala. That message should go out, and party must emerge as a force to be reckoned with. So comrades, with this I proudly inaugurate the state conference, the delegate session of the state conference. I wish all success for the conference. I wish your deliberations must be very, very meaningful, very, very meaningful, very serious, addressing all issues, all concerns of the people of Kerala and the state of Kerala. With this, I wish all the best. I thank you, comrades. I conclude my inaugural speech. Thank you. താങ്ക് യു കോമ്രേഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ. സംക്ഷിപ്തമായി സമഗ്രമായി ലോകത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവ്, പാർട്ടി സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ നാരായണയാണ്. സഖാവ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെക്കാലമായി നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊരു പൂർണ്ണ സമയം 24/7 ചാനൽ ആരംഭിക്കാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസം എന്നും പാർട്ടിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിലാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദീർഘകാലമായി ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ചർച്ചയ്ക്കെല്ലാം ഫലമുണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കനൽ ജ്വലിക്കാൻ പോകുന്നത്. കനൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഖാക്കൾ എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ചു ആശയങ്ങളുടെ തീപ്പൊരിയെന്ന്. മനുഷ്യന് വേണ്ടി, മോചനത്തിന് വേണ്ടി, നീതിക്ക് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി, പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും തീപ്പൊരി പോലെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് സാധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്കെല്ലാം ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒരു നിര പ്രവർത്തകന്മാർ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഒരു പ്രതിഫലേച്ഛയും കൂടാതെ, യാതൊന്നും പകരം ചോദിക്കാതെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇന്ത്യ അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പത്രാധിപർ, ദി ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ മുൻ പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീ രാജഗോപാലുണ്ട്. ദൂരദർശൻ്റെ മുൻ ഉപമേധാവിയായിരുന്ന ബൈജു ചന്ദ്രനുണ്ട്. വേറെ പല പേരുകളുമുണ്ട്. ആ എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് രാപകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപകൽ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് ഈ കടലിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തൽപരനായ ഡോക്ടർ കെ നാരായണ ഔപചാരികമായി ഇപ്പോൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുമതിയോടുകൂടി ഡോക്ടർ നാരായണയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് നാരായണ. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പുതിയ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നൂതനാശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും മൗലികമായ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങൾ വേദിയൊരുക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിവേഗ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ആ ദൗത്യം സഗൗരവം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് CPI അഭിമാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കനൽ. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നിർണായകമായ പങ്കാണുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യത്തെ കേരള സർക്കാരും 1969 തൊട്ടുള്ള 8 വർഷക്കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന സഖാവ് C. അച്യുതമേനോൻ നയിച്ച ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരും കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഇന്നത്തെ കേരള സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം കനൽ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളേറെ ശ്രദ്ധയോടെ കാതോർക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് CPIയുടേത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിരിക്കും കനൽ. സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം സംവദിക്കുന്ന മാധ്യമം. ഫാസിസ്റ്റ് വാഴ്ചയുടെ ഈ ഇരുണ്ട കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായ ആശയപ്രചാരണത്തിന് ഇടമില്ലാതാകുന്നു. വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മാധ്യമം കൂടിയാകും കനൽ. മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പണിയെടുക്കുന്നവരുടെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാം ശബ്ദങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള
ഒരു ബദൽ മാധ്യമമായി കനൽ നിലകൊള്ളും. കനൽ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാകും. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആയുധമാകും. അനീതിക്കെതിരായ കലഹത്തിന്റെ കെടാത്ത കനൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ഈ ചാനൽ. അതെ, കനൽ ഒരു വഴിയാണ്. ആശയപ്രചാരണത്തിന്റെയും സർഗാത്മകതയുടെയും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ചിന്തകളുടെയും തീക്ഷ്ണമായ കനൽ വഴി. നമുക്കൊരുമിച്ച് ആ കനൽ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അഭിവാദനങ്ങൾ. എത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ കനൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് എത്രയോ കാലത്തെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പലരും ധരിക്കും പോലെ കനൽ ഒരു വാർത്താ ചാനലല്ല. 7x24 എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും വാർത്തകൾ കൈമാറുന്ന ഒരു വാർത്താ ചാനലല്ല. ഈ ചാനൽ വ്യത്യസ്തമായ ചാനലായിരിക്കും. ലക്ഷ്യബോധമുള്ള മനുഷ്യരുടെ, നീതിബോധമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ പറയും ഈ ചാനൽ. ഈ ചാനൽ നാം കടന്നു വന്ന വഴികളിലെ കണ്ണീരിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കഥ പറയും. ഈ ചാനൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന സംഘർഷഭരിതമായ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ പറ്റി പറയും. നാം കാത്തിരിക്കുന്ന, നാം നിങ്ങളും ഉറപ്പുള്ള ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ വാഗ്ദാനമായി ഈ കനൽ മാറും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യമുണ്ടാകും, കലയുണ്ടാകും, ചർച്ചയുണ്ടാകും, എല്ലാം ഉണ്ടാകും കനലിനകത്ത്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, അവൻ്റെ ജീവിതാഭിനിവേശത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി നാളേക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും അംശങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാനാണ് കനലിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ അണിയറ പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ ദിനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിഷവിത്തുകൾ വാരി വിതറുന്ന ഘട്ടമാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ മുഖം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖം, അത് സ്വർണ്ണപത്രത്താൽ മൂടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് 1000 നാവുകളുണ്ട്, അളവറ്റ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പടനിര അവർക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിക്കും എന്ന് അവർ വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല. വിജയം നമ്മുടേതായിരിക്കും. വൻകിട മൂലധനത്തിൻ്റെ ആജകൾ കേട്ടുകൊണ്ട്, വംശീയ മതത്വത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പഠിപ്പിച്ച വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന വ്യാമോഹത്തെയാണ് അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആ വ്യാമോഹത്തെ തടയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം. ആ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ, നമ്മുടെ സമരങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരാൻ, നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു എളിയ സംരംഭമായിട്ടാണ് നാം കനലിനെ കാണുന്നത്. പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കനലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നുറപ്പിക്കാം, കനൽ നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഒരു ലക്ഷ്യബോധമറ്റ അർത്ഥവത്തായ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കനൽ ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പരിമിതികളെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്, സാധ്യതകളെ കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കനലിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു.